Willkommen zurück bei Lil Guardsman und ja, wir haben eigentlich nicht so viel jetzt hier zur Auswahl. Wir sollen in das neue Kriegszimmer gehen und ich würde sagen, das machen wir auch ohne weitere Umschweife. Which is exactly why we must start using them immediately. The risk is too great. We need more time to study the long-term repercussions. A luxury we can ill afford. Your Majesty, Lil has arrived. Thank you, Cecil. Lil, thank goodness you're here. I've got a problem. You have an opportunity, Your Highness. You know Tyronius Athanatos, I believe. I've had the pleasure, I guess. Yes, I remember this little guardsman. And Dr. B. Have you met Dr. Beatrix von Matterhorn, Lil? I have. She works at the hole in the ground by the edge of town. Yes, I mean, it's an archaeological dig site, but yeah, that sounds about right. Yeah, she's the one who gave me the chronometer 3000 on my first day. Ah, so she does have access to power crystal technology. I might have known. Wait, Lil has had access to power crystal technology this whole time? Maybe it's not as dangerous as we imagined. She seems fine. We don't know that. It's still too early. How long can we wait? How many brave soldiers of the Sprawl must give their lives before we use the tools we have available? Let me fill you in on what's going on here. The Mages Guild feels that if they had access to power crystals, they could hold back the enemy and maybe even win the war outright. Okay, so why don't they go buy some? I know a guy in an alley. You know what? I'm gonna stop there. It's starting to sound weird. They want all the crystals. Access to every dig site and existing stockpile in order to amplify their power. The good doctor could simply give us the blueprints. Or better yet, the working model the child has in her possession. This would allow our research to flourish in no time. Dr. Beatrix feels that there are too many unknown variables to use it safely on a larger scale. The Mages Guild is and always has been reckless. There's no way I'm handing my research over to you, not until I see the full effects on my human test guinea pig here. Yeah. Wait, what? We both knew what this was. Well, Lil, you've been using power crystals at the guard shed. What do you think? Are they too dangerous? Naja, also wir haben zwei große, schlimme Ereignisse mit den Kristallen gehabt. Das eine, was ganz klar war, ist natürlich dieser Dämon in der Paralleldimension, der uns auch umgebracht hat und nur auf Latein geredet hat und alles. Aber ein anderer Vorfall war auch mit unserem Vater. Er hat den Kristall einmal berührt, diesen Chronometer 3000, und ist dann für ein paar Millisekunden ja aufgesplittet worden in vielen verschiedenen Szenarien. Also wir konnten ihn in verschiedenen emotionalen Zuständen sehen und einmal auch mit einem Messer in der Hand, wo er aggressiv aussah, was eigentlich nicht seinem Charakter entspricht. Daher würde ich sagen, zu gefährlich. They are way too dangerous. I use the chronometer 3000 under very specific circumstances. You start manipulating time out there in the everyday world, who knows where it could lead? Spoken like a scientist. Do you have a master's degree? How many times do I have to tell you people? I'm 12. Thank you for your counsel. I always appreciate having multiple opinions when it comes to big decisions. I have made up my mind. Dr. B will continue to oversee Lil's progress with the chronometer 3000, and it will stay out of the hands of the Mages Guild until we can be certain that it is safe to use in this war. Ich bin mir auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Magiergilde nicht eigene Interessen vertritt bei der ganzen Sache.
Und dem Tyronius traue ich eh nicht mehr ansatzweise über den Weg. Then at least allow the guild access to the Crystal Reserve for the sake of the Sprawl's future. For the time being, the reserve shall remain under my control. For the time being. My decision is final, Tyronius. You will find that I am not as easily swayed by you as my father was. Ja, sehr gut. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Es gibt die Feuerballschlucht Kadada und natürlich Petra, Mavak und Squall in der Mitte. Hey, you spoke well today, Lil. One more message for you today. I was instructed to tell you to head over to Malcolm's to meet the advisors. Good luck. Okay, danke. Thanks for your insight, Lil. I'm sorry to keep putting you in this position. I'm just here to support my lady love. This choice has been eating her up inside. It's an important decision, and I want to do anything I can to help. I think she made a good choice. With you, I mean. Why the princess listens to you, I will never understand. It's like you're the only two people in the Dead Mums Club. My mother's terrible. That should count for something. Hopefully your words will not sway Desdemona on future matters. Das klingt ja schon fast wie eine Drohung, aber okay. I'm glad calmer heads prevailed. At least for now. So, wieder ein süßer Goblin. Das sieht genauso aus wie das Gerät an der Ausgrabungsstätte. Ich frage mich, ob es irgendwelche guten Spiele darauf gibt. Nö. Aber ein netter kleiner Hinweis aus der Metaperspektive, dass man gewisse Grafiken immer wieder verwendet. Okay, also zu Malcolm. Ah, wir haben aber wieder ein paar mehr Sachen hier. Prinzipiell auch Garbys Laden und die Taverne. Da gehen wir später hin. What I don't understand is why would they have summoned her to a meeting without us there? Where's the fun in that? Without at least one of us there. And we all know it should have been me. You really believe that, don't you? When it comes down to the serious, important things that affect this kingdom, I think they'd rather take advice from the strategic mind of a ranking military officer. Rather than the 2 cents of a goofy, hopped-up lunatic with questionable taste in fashion. Or a lousy court jester. Ouch! We were both in the firing line on that one. Well, all that being said, you still weren't asked to join said quorum, but she was. And she is here. What? She is here. She's here. She's here. Lil is here. I really have to work on my subtlety. Ah, Lil, you're here. We heard you got summoned to talk to the Queen and her new choice of partner for some kind of special quorum. How was it? Was it boring? What kind of boring things did they talk about while you were there? Tell us. Nö, das wird schon einen Grund haben, warum ihr nicht dabei wart. I think if they wanted you to know what they talked about at the meeting, they would have invited you. She won't tell us anything. She's as useless as you two are. I take offense to that. Offense to what? Sorry, I got distracted. Can I go now? You're dismissed. Ja, die sind jetzt wohl ein bisschen genervt von uns, aber damit muss man umgehen können.
Lil, how goes the Battle of the Southern Gate? Same old. How are things around here holding up? Great. Business is better than ever. Something about war and the idea of impending doom really gets people out to the bar. That's good? You bet it is. If this keeps up, we'll finally be able to get this place up to code. Then we can get rid of the rats. We don't have rats. I mean, we do, but technically they have us. Turns out they own the building and we just rent from them. But if we make enough money, we can buy out from under them. As far as landlords go, they aren't the worst. I could do without all the hissing. Hey, that reminds me. Lil, you got a letter in the mail. How did that Never mind. A letter? From who? From Hamish. A letter from Dad? Gimme! Hey, Sweet Pea. How's everything back home? I'm doing okay here. I've gotten to know a lot of the guys. Then when they don't come back from battle, I get the chance to get to know a few more. I miss you. I know you might be scared right now, but don't be. It'll take tougher stuff than this little war to do in your old dad. Please let me know that you're all right, or even if you're not. I need to hear how you're doing. I love you, Lil. Dad. Love you too, Dad. But what should I write back to him? If I tell him things are tough here, he might worry and get distracted in battle. But if I tell him I'm doing well, he might feel like I don't need him and then get distracted in battle. He's easily distracted. Oh boy, neither answer seems right. Are you talking to me? No. Ja, das ist eine gute Frage, aber beides hat Vor- und Nachteile und ich glaube, man sollte immer versuchen, in eine ehrliche Kommunikation mit Leuten, die man liebt, einzutreten. Lil wird einen Brief schreiben, der ihre ehrlichen Gefühle darüber ausdrückt, wie schwierig die Dinge für sie sind. Bist du dir da sicher? Ja. There, that should do it. Hey Arda, mind making sure this gets to where it needs to go? Sure thing, Lil. We're all thinking of your dad, Lil. Das ist lieb von euch. Well, if it isn't my old pal Lil. Oh, so now you remember me. Always did, kiddo. Just had to play it cool while at my legitimate place of business. My former legitimate place of business, that is. Oh no, what happened? Tough to say, kid. Could have been any number of things. Change in management, downsizing on account of the war. It was probably the illegal gambling operation you were running out of the concession stand. Tough to say, kid. Regardless, I'm here on official bookie business. I've come to collect a debt from Hamish. Sounds about right. How much does he owe you? 30 gold, and I've got the marker to prove it. Hey, I earned that! And so did I. Pleasure doing business with you, kiddo. But hey, I'm not all bad. I hate to take a young kid's pocket money so heartlessly. Doesn't seem that way. Hate to take it without giving them a chance to win it back, that is. Fredo, no gambling. No gambling. No gambling, Fredo. No gambling, just talking. Listen, the Sprawl Brawlers are playing out of town today, and they got the game on that there TV. Tell you what I'll do. You pick who wins, and I'll give you your 30 gold back. If you don't, I keep it. How does that sound to you? That sounds like gambling. No gambling. I ain't hearing a no here. Which team do you want to hear about? Die Fosca Falcons.
Now this team is really something. The owner fired all the players and hired his extended family to play for the team. I'm talking cousins in the outfield, aunties on the pitch, and even his great-great-uncle is playing the fourth-stop swing. Never seen a team bicker so much, but when someone insults their mother, they're on. You betting on them? Nein. Which team do you want to hear about? With most of their star players being drafted in the war, the team was left with the weaklings and rejects even the army wouldn't take. What they're lacking in muscle and skill, they are also lacking in technical knowledge of the game. They're squirrely, but they can sometimes pull off a win. You betting on the Brawlers? Ach so, ich muss mich auch wieder für irgendjemanden entscheiden. Ja gut, dann nehmen wir eben die Sprawl Brawlers diesmal. Alright, kid. Your bet is in. Good luck. I bet Brawlers fans are sure wishing their star players weren't cannon fodder for an enemy army right about now. Great Uncle Zach, the Falcon's elderly but unstoppable full-stop swing, was just lifted up by his formidable nephews Kron and Lorik, breezing past the Brawlers' warded circle. Despite a nice attempt to unseat the Wiggly Pig, Sprawl's third whacker, Korab, ended up with a face full of mud. Truly grim stuff for the Brawlers. We're down to the final seconds here, folks. The Falcon's first flanksman, Fiona, has taken out her slingshot. She's pulling it back, and she's beamed the glistening gargoyle, and the Voska Falcons win! Congratulations to the Voska family on another bloody successful family reunion. Ist auch egal. Hey, tough luck, kid. See you around. Ich habe jetzt eh nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt irgendwie wetten muss. Und hey, wir haben nichts weiter verloren. Ist schon okay. Lil, I'm being discreet. Isla bet me 5 gold that I couldn't steal a bottle of fizzy when Arda's distracted. How are you planning to do that? I figure if I wait long enough, one of the rats will bite her and she'll freak out and maybe run around a bit. Solid plan. Na gut, gehen wir nochmal zu Garby und dann war's das für heute. Also zumindest für den heutigen Spieltag. Ein bisschen mehr gucke ich mir noch an. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. Lil, about time you showed up. I've had every mage in town come by the shop today trying to buy up all the power crystals. Really? You mean you don't have any left? I wouldn't have if I didn't hide a few away for my best customer. I'm your only customer. You were my only customer, but now that I cornered the mage market, I don't know if I'll be able to keep these crystals in stock. Well, the good ones anyway. The mages didn't seem to have too much interest in the cheapo ones. Hey, by the way, before you get to shopping, this blowtorch you sold me with Fosse carved onto it? I've had the hardest time selling it. Maybe you'll want it back. Might come in handy. And I'll sell it to you for just 4 gold. Okay, warum nicht? Der Preis war jetzt nicht so hoch, das ist schon okay. Also, wir haben noch 12 Kristalle. Bisher sind wir eigentlich immer mit den Slots gut klargekommen. Ich kaufe einfach noch mehr richtige. Jo, passt. Damit gehen wir schlafen. Und schauen noch mal rein, wie der morgige Tag so starten wird. Ob wir vielleicht schon ein bisschen mehr Neuigkeiten über den Krieg bekommen. Und womöglich unseren Brief absenden. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready to hit the hay? Wieder vereint mit seinem geliebten Welp war Gwamken T. Dankworth ein anderer Mann. Gemeinsam reisten die beiden durch Kanada, segelten auf dem Inessee
und machten sogar in der Feuerballschlucht Rast. Er lachte, wie er noch nie in seinem Leben gelacht hatte, und ihre Nächte waren erfüllt von Essen und Wein, Musik und Liebe. Sie liefen Händchen haltend durch Blumenfelder. Bei einem dieser Sprints fasste sich Grumpkin an die Brust. Sein Herz war übergelaufen. Genauer gesagt hatte er einen massiven Herzinfarkt erlitten. So sehr er sich auch bemühte, seinen früheren Meister und seine aktuelle große Liebe wiederzubeleben, Welp konnte den alten Mann nicht mehr ins Leben zurückholen. Es gab eine schlichte Beerdigung und der Witwer Welp schätzte sich glücklich, überhaupt jemals eine solche Liebe erlebt zu haben. Seine beträchtlichen Reichtümer wurden von Mr. Dunk, dem Leiter der B von S, verwaltet, bis das Testament von Herrn Dankworth verlesen wurde. Der alte Mann hatte sein gesamtes Vermögen der KBA gestiftet. Ihm zu Ehren wurde vor dem Hauptquartier ein kleiner Blumengarten angelegt. Dank seiner rechtzeitigen Rückkehr nach Squall konnte Julian eine üppige Geburtstagsparty für seinen besten Freund Garby vorbereiten. Jeder Kobold, Troll, Halbling, Zyklop und Maulwurf-Typ, der etwas auf sich hielt, war da. Es war ein Lichtblick in den sonst so düsteren Monaten Squalls. Am nächsten Tag stellte Julian die Pläne, die er bei sich trug, dem Stadtrat vor. Diese Pläne sahen ein umfangreiches Tunnelsystem vor, das unter den Mauern Squalls gegraben werden sollte, um Lebensmittel heimlich und sicher nach Squall zu bringen, direkt unter der Nase des Feindes. Nach kurzer Überlegung stellte der Rat fest, wie hungrig sie alle waren und stimmten dem Plan einstimmig zu. Bald wird jemand kommen, um mit dem Graben des Tunnelsystems zu beginnen, aber das ist alles noch vertraulich und saugeheim. Nachdem die neuen Pläne für den Transport von Lebensmitteln in die Stadt von den Behörden Squalls abgesegnet worden waren, gab es genug Rationen für die Flüchtlinge aus Scarborough und es wurde ein Platz für sie im Flüchtlingslager an den Docks eingerichtet. Die Herzogin war von ihrer neuen Umgebung nicht sonderlich beeindruckt, aber um ehrlich zu sein, ist es auch schwer, ihr alles recht zu machen. Jenem Verräter, der mitten in der Nacht die Zugbrücke von Burg Scarborough heruntergelassen hatte, sodass der Feind eindringen und die Kontrolle über das Herzogtum übernehmen konnte, wurde ein kurzer Prozess gemacht. Der Schurke wurde auf dem Stadtplatz gehängt. Brutal? Ja, sicherlich, aber wir befinden uns im Krieg und da ist es eben besser, auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem war es eine ordentliche Tagesunterhaltung, denn in Squall gibt es halt keine Videospiele, mit denen die Leute sich die Zeit hätten vertreiben können. Oh, es gibt einen Kampf. Ach herrje, das ist ja unsere neue Soldatin. So richtig super selbstbewusst sehen die alle nicht aus. Aber sie haben gewonnen. Wow. Die beim geheimen westlichen Nahrungsmittellager Squall stationierte Garnison schlug die eindringenden petradianischen Truppen erfolgreich zurück. Die Lebensmittelreserven Squalls sind vor den gierigen Händen und leeren Mägen des Feindes sicher. Glorian war eine dringend benötigte Verstärkung für unsere Streitkräfte. Ihre Tapferkeit wurde nur noch von ihrem natürlichen, taktischen Geschick übertroffen. Elmer ging nach Hause und fand Bosco vor, der auf ihn wartete. Bosco schlug Elmer Johns Schädel ein wie einen Krug. Elmer John erlag seinen Verletzungen und starb. Bosco beschloss, dass Glorian den ganzen Ärger nicht wert war. Das tut mir ein bisschen leid, aber hey, wir starten in Level 9 hinein. Leading to the highest levels of brutality ever recorded, with the pointless bloodshed sure to scar the psyche of all those involved for years to come.
Haunting words from one of the survivors of last night's charity bake sale at the Garden District's Haven for the Elderly. And now, news from the war. The battle for the Western Food Reserve Grotto was successful. That is the only detail I have to report. And now, more exclusive audio from what has been dubbed the Goodies for Geezers Bake Sale Massacre. That's my banana bread. What was that? Speak up. I wish my grandson was here. So viel dazu. Das Radio ist ausgeschaltet und wir starten beim nächsten Part in das Level 9. Denn wir haben ja jetzt doch nochmal ein bisschen mehr gesehen als von mir erwartet. Wir haben diesen neuen Kampfmodus für den Krieg gesehen und wir haben ja auch noch, das hatte ich vergessen, die Ergebnisse nach unseren verschiedenen Untersuchungen noch gehört. Tja, Mr. Dankworth hat sich als ein sehr honorabler Mann am Ende herausgestellt. Die KBA ist jetzt mit einem ziemlich guten Vermögen gesegnet. Und wer weiß, vielleicht unterstützen die uns noch im Krieg gegen Petra ordentlich. Aber die Magiergilde macht mir immer noch ein bisschen Sorgen. Und womöglich sind auch die 3 ehemaligen Berater von Desdemona, also Ash, Striker und Malcolm, vielleicht kommen die sich jetzt auch nicht mehr so toll vor. Und es könnte sein, dass sie eifersüchtig auf Lils Einfluss auf Königin Desdemona sind. Und wir sehen auch hier schon einen kleinen neuen Brief. Ich bin gespannt. Macht es gut.